going to see the topic of conduction problem. First of all, what is conduction? Conduction is a rate of heat transfer from high temperature to low temperature in solid. For example, take a metal sheet, heat at the one side of the metal sheet, we can feel the heat on the other side of the metal sheet. This is because as the solid are tightly packed, without the movement of molecules, the heat will be transferred from high temperature to low temperature. இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா கண்டக்ஷன் ப்ராப்ளம் பார்க்க போகிறோம். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் கண்டக்ஷன்னா என்னென்னு பார்க்க போகிறோம். கண்டக்ஷன் அப்படின்றது ஹீட் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் ஃப்ரம் ஹை டெம்பரேச்சர் டு லோ டெம்பரேச்சர். அது சாலிடில் நடந்துச்சு அப்படின்னா அதை கண்டக்ஷன்னு சொல்லுவோம். இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் என்ன அப்படின்னா, ஒரு மெட்டல் ஷீட் எடுத்துக்கோங்க. அதில் ஒன் சைடு வந்து நீங்கள் ஹீட் பண்ணிங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து அதர் சைடும் ஹீட் ஃபீல் பண்ணலாம். அது எதனால் அப்படின்னா சாலிட்ஸ் வந்து டைட்லி பேக் ஆகிருக்கும். ஸோ மாலிகுல்ஸ் மூவ் பண்ணாமலேயே நம்மளுக்கு வந்து ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் ஃப்ரம் ஹை டெம்பரேச்சர் டு low temperature. That's conduction. Let's move on to the problem. What's a given problem here? A thermophane window consists of two sheets of glass, each 6 mm thick, separated by a layer of stagnant air, also 6 mm thick. Find the percentage reduction in heat loss from this pane as compared to that of single sheet of glass 6 mm thickness. The temperature drop between inside and outside remains same at 15 degrees Celsius. Thermal conductivity of glass is 30 times that of air. This is the given question. What are all the given data? The thickness of glass is 6 mm thick and also the air thickness is 6 mm thick. Find the percentage. Then they have given temperature drop del T is equal to 15 degree Celsius. Thermal conductivity of glass. Appo K glass is 30 times that of K air. This is the given data. உங்களுக்கு இப்போது என்னென்ன கிவன் டேட்டா கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, திக்னஸ் கிளாஸோட திக்னஸ் வந்து 6 mm திக், ஏரோட திக்னஸும் 6 mm திக். டெம்பரேச்சர் ட்ராப்புன்றது என்னன்னு சொல்லுவோம், டெல்டி வந்து 15 டிகிரி செல்சியஸ். தெர்மல் கண்டக்டிவிட்டி ஆஃப் கிளாஸ் வந்து 30 டைம்ஸ் தட் ஆஃப் ஏராக இருக்குன்ற மாதிரி கிவன் டேட்டா கொடுத்துருக்காங்க. வாட்ஸ் டு ஃபைண்ட் ஹியர்? டு ஃபைண்ட் திஸ் percentage reduction in heat loss. To find in a percentage reduction in heat loss. Here the given material is glass. So the formula used here is conduction formula, that is Fourier's law. What is the formula for Fourier's law? Q is equal to K del T by X. We can rearrange as Q is equal to del T by X by K for our convenience, where Q is rate of heat transfer, del T is difference in temperature or temperature drop, X is thickness, K is thermal conductivity. We have to find the percentage. We have to find percentage reduction in heat loss. So what is the given data here? For what are all the components we have to find percentage reduction? See the given question. Find the percentage reduction in heat loss from this pane as compared to that of single sheet of glass. We have to compare it with single sheet of glass. That is, the given data is two glass sheet of 6 mm thick
it is separated by a stagnant air. It is also 6 mm thick. So we have to find the heat loss for whole and also for a single sheet. Okay, so first of all we see for single sheet, the rate of heat transfer is equal to del T is common, 15 divided by, what is the formula? X by K. Here X is for all the thickness is 6 mm, so 6 divided by K. Thermal conductivity data is not given. Q1 we have considering single sheet of glass. So this K is said to be thermal conductivity of glass. For our convenience and easy solving of the problem, we take, in the given question they have gave K glass, thus thermal conductivity of glass is equal to 30 times that of thermal conductivity of air. We rearrange this as thermal conductivity of air is equal to thermal conductivity of glass divided by 30. Okay, then the thermal conductivity of gas is K only. So we are substituting here K. So 15 by 6 by K, it becomes 15K by 6. Then the value is 2.5 Kelvin. Sorry, thermal conductivity. Then we have to find as a whole. So Q2, take the whole as single sheet as Q1, the whole as Q2. Q2 is equal to del T is common. We have to find for each frame, right? So for first, it is the thickness is 6 by, it's a thermal conductivity of glass. So K glass plus the second we have to see for stagnant air. The thickness is 6 divided by the thermal conductivity of air. We have rearranged as thermal conductivity of air is equal to thermal conductivity of glass divided by 30. Thermal conductivity of glass divided by 30. So 6 divided by K by 30. It becomes 6 into 30 by K plus for other frame. For glasses 6 by K. Okay. So the base is common. Add the value. You get 0.078 K. K is said to be thermal conductivity. To find reduction in heat loss, the highest value is Q1. So Q1 minus Q2 divided by Q2 into, they asked the reduction in heat loss in percentage. So into 100. Substitute the value. K and K cancel. Then the percentage reduction in heat loss is 96.9%. Thank you.